real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain, or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulike nnyo mu kuwummulamuko nze Farida bikobere negatiddwako omukulu executive director wa SNUPA
agenda kubanga kyetunnyonnyola bulungi nnyo naye nga njagala okubategeeza nti we are live on Facebook osobola ogendayo ate n'otunoonyaako ku The Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ojja kubanga otusanga ku The Alternative Uganda. Kozesa comment section okubanga oteekamu ekibuuzo kyo endowooza yo tujja kubanga tujjaniriza bulungi nnyo for as long as you are respectful nga toyina go disrespect nze tukwaniriza bulungi nnyo ekibuuzo kyo bajja kubanga ate bakiddamu nga show yaffe bwegenda mu maaso. Mr. Peter Ogik munaye agenda kubanga ate atunyumizaamuko ebintu nga bwe bitambula. How is the government being inclusive with the people living with albinism? Mu programs za government omanyi government this year promising nnyo disability mainstreaming. What does it even mean? Mukitegera bulungi singa bavayo ne bakugamba nti government is focusing on disability mainstreaming. Do you even understand the terminologies that government use mu bintu nga bwe biti? Era nja kubategeeza nti mu vision ya Uganda 2040 nga ate Uganda etunuulira okubanga ate eyingira middle income status. Uganda etunuulidde nnyo okubeera inclusive in all its programs and policies kosa ne activities zonna okubanga terina muntu mulala yenna gwerese ebbali era okubategeeza mmwe bannayuganda abaliko obulemu oba people living with disability olunaku lwaleero mulimu okulonda mugende mukulonde abakulembeze bammwe abanatuusa amaloboozi gammwe eri abo bekikwatako. Ngenda kubanga nyaniriza omugenyi wange olunaku lwaleero asooka abalamuseeko awo nno eshow yaffe egenda kubanga ate etambula bulungi nnyo. You are most welcome. We are cruising through the city of Kampala. Wow. It is the second time wakanga to cruising ako nawe. Yes, exactly. Yeah. I'm enjoying the traffic. Yes, abatuuliriza n'abatulaba ku Digital TV. I'm so delighted. I'm Peter Ogik, Ken's Executive Director wa SNUPA, source of the Nile Union of Persons with Albinism. Kyekitongole kyavaayo okubanga kirwanirira eddembe ly'abantu abeeru bemumanyi nga bannamagoye era nga ndi musanyufu nnyo nate okubanga onnyaniriza ku Digital TV okubanga nate twongera okubanga okusomesa okutumbula n'okubuulira abantu ebintu ebyenjawulo. Nsimbye nnyo omulamwa gw'oleese olunaku olwaleero kyemmanyi gwe ali otulaba tovaako bingi byogenda okubanga tuyiga ate naawe kyandyagadde otutegeera nga akugambye genda ku comment section osobola okubanga okomentinga. Oteekemu ekibuuzo kyo tujja kubanga ate tukiddamu bulungi nnyo. Naye nga njagala tutandikire ku emirimu gye kutambulidde gitya nga tetunnadda ku lunaku lwammwe lwe mubadde lwakakuzo olwa awareness day of people living with albinism. Neeyanziza nnyo ekibuuzo ekyo. Emirimu amazima gennyini emirimu tugezaako gyo mingi nnyo. Nga wengambya nti nkola n'ekitongole kya source of the Nile Union of Persons with Albinism ekyakazibwako SNUPA nga mu byo tulina emirimu mingi nnyo gye tukola esookera ddala okubanga tulwanyisa obanga tulwana okukendeeza kookolo w'olususu. Abantu abeeru nga nze ensusu zaffe zaatondebwa nga tezirina kirungo kiziyiza amaanyi ag'akasana. So kati kino kituwa okubanga tulina obusobozi bungi nnyo obw'okufuna kookolo w'olususu bwe tubanga tetwekuumye bulungi oba bwe tubanga tetulina ebibinza n'ekyo kyokka wabula n'onkubadde nga tufunye bisobola kuziyiza amaanyi ag'akasana kati nga ebizigo bye tukozesa okwambala engoye ez'amakono amawanvu okuteekako enkofiira sikikola nti masappe soka ebyo nene n'okwongera okutegeera ddala akasana kangi siteekeddwa kubanga nate nkatambuliramu nnyo. So kati byebyo kati ng'ekitongole tulina omulimu mungi nnyo nti buli mwezi tugenda mu disitulikiti nga 5 okubanga tukebera ensusu z'abantu abo abo betusanzeemu kookolo oba ekiyinza okufuukamu kookolo w'olususu. Tulina ekyuma kye tuyita cryogun ekikozesebwa okubanga tutta bucells obwo okugoba kansa w'olususu. Naabo betusanze nga balina kansa era nabo tuzze nga tubasupportinga. So kino tukikola ngambye buli mwezi at least tugenda mu district 5 eza Uganda then ate kasa tumala ate ne twetoloola nate ne tuddamu. So it's one of the projects yaffe
etasirisa kubanga tumanyi obulamu obugagga omuntu anabeera obulamu naye abantu bano bemukebera ensusu basasula nedda service zaffe zonna zabwere byonna byonna byenjogeddeko ng'otaddeko n'okubajjanjaba era kyova olaba twagala kubeebaza mmwe mwenna abatucontributingira kubanga tuli kibiina kitongole kinnakyewa we are not profit making exactly so kati ekyo tukikola then ne tweyongera okubanga tuyamba okutumbula ebyensoma nga bino tugenze masomero ne twongera okubanga tuyigiriza abasomesa engeri y'okubanga bakola batya bayamba bahambulinga bano abaana banga bazze mu bibiina byabwe n'okwongera okubanga baziyiza bano abaana abalala bamalaamu amaanyi okuba mookinga oba okubajereegerera so kati ebyo ng'otoddeko ekyo twogera n'abakulu b'amasomero okuviira ddala ne ku minisitule okulaba nti bakkiriza bano abaana abeera okwambala yunifoomu ez'amakono amawanvu kino kisobole okubanga ekyamakono ate nga wabeera omulenzi kiteeta ekibeera ekiwanvu wabeera omuwala yes omulenzi empale ebeera empanvu omuwala abeere n'ekiteeteeyo ekiwanvu then n'okuteekako enkofiira kino basobozesa okubanga nate tebookebwa kasana kubanga anaayokebwa akasana ajja kulwala ekinamuwa okubanga nate ayosa classes ate waayosa classes kimuwe bad performances so kyova tutadde nnyo essira ku ekyo then n'ebirala byetwongedde okubanga tukolako nnyo ensange zino ku kutumbula ebyenfuna okulaba nga bano abantu n'abasobola okubeezawo famire zaabwe okubagabirira n'okuba nga beetuusaako beetaaga nankwadde awo tukyalinawo okusomoozebwa kubanga essente tetunaa kubanga tuzifuna ezisobola okubanga kikolera ddala temuyambako abantu abo okubanga babeera ne kyebeekolerangako okuyingiza sente zaabwe nalangendeko ku lunaku lwammwe lwe mukoza every 13th of June olwokubanga ate mu raising awareness about albinism olowooza olunaku luno lulina impact yonna gye lubakoledde oba it just became a normal every 13th tulina okubanga tulina ekikujjuko kye tutegese okubanga ate tukuza olunaku luno weebale nnyo olw'ekibuuzo ekyo luno olunaku tusooka okwebaza United Nation okubanga batukkiriza okubeera n'olunaku luno era nga buli 13 twawaayo okubanga nate tutujaguza olunaku luno era nga lwateekebwawo okubanga nate ebisookera ddala tuleeta twongera lwolunaku oluclimaxinga okukola awareness about albinism to different stakeholders naye n'okubanga tusaba accountability abakulembeze ki kye bakozeewo kati nga twajjaguziza juzi twakoze national celebration ne waliwo other celebration which are going on kubanga neya national gye twakoze twagikoze nga tutagetinga aba stakeholders twayisiba ministers ne tubabuuza ne tuteekayo ensonga zaffe so kati luno olunaku nalwo lwakubanga nate we need accountability from the government biki bakoze okulaba nti bano abantu abeeru nabo babeera nga abantu abalala bonna so olwo olunaku is one of the things on that day n'ekirala lwolunaku lwe tujjako awamu ng'abantu abeeru kino kiyamba okwezzaamu amaanyi n'okutegeera nti sirizekka jjukira abantu abalina ekikula ekyalbinism abalala oyinza okusanga nga omu yekka yali mu parish ennamba nze bangi betusanze ne bagamba nti bannange nze gwe gusoose okulaba omuntu anfaanana yes nga neetamulabanga nako kati luno olunaku lutuleeta awamu kimuzzaamu amaanyi so sirizekka wabula nina n'abalala n'asobola okuba nga ayiga in case waliwo kyayagala okuba nga ayiga engeri y'okwerabiramu so this day is very very important so coming how was it this year ngambye national celebration twacelebratingira mukono twalina omukisa ne tubeera ne first deputy prime minister and minister yes honorable Rebecca Kadaga ne tubeera ne permanent minister permanent secretary wa gender labor and social development
then tubeera ne state minister for disability affairs. To be honest, twalabanga mukisa munene nnyo era ne tubanga tubabuuza. Yes. Era kuzimu ensonga ze twawaayo eri speaker eri ze twayogerako ku olwo era ze twayanjula kwali we batuuse, for example twalaunching the national action plan ne tulaba tekoleddwako yasigala ku lupapula ate nga n'ennaku ezaateekebwako ziggwako guno omwaka because yali national action plan for 5 years naye tukolebwangako naye response gye baatugada tubagenda kutuula wansi tureviewing nate bupya tuddemu ate nate beeyame bupya. Baba wansonga ki lwaki tekoleddwako ebbanga lyono? Ensonga tebaagituwa naye ku luno twagala tube nga tugikola twongere okuba nga tu-emphasizinga era njukira first deputy prime minister Mama Kadaga yagamba n'okugamba obanga mujaguza zino ennaku tuyite heads of department ba ministers ab'enjawulo basobole okubanga boogera ku nsonga y'obujjanjabi minister of health abeerewo kyayogera ne commitment boogera ku education minister asobole okubanga abeerawo kubanga kubanga mirundi mingi nnyo babadde twogera ku nsonga zino nga tezikolebwako. Tumwebaza kubanga yatuyamba okubanga batoolako omusolo ku bizigo byaffe naye bingi nnyo bikyetaagisa mu field ya health nga wenkugambya nti tujjanjaba skin cancer naye ng'ekitongole waliwo akaseera ke tutuuka nga tetulina ssente nga twetaaga okuba nga tukwatibwako. Mulina ebitongole ebirala ebibakwasizaako ng'ovudde ku kikyo ekya the Nile of people living with albinism? Kituyamba ku ssente oba okukola ku mirimu. Yes, tulinamu ebitongole ebirala sister organization ze tukola nazo n'olaba bano nga maybe bali kufokasinga ku kino bali kufokasinga ku empowerment. N'olaba gaps weziri tusobola okuba nga tukola. Naye nga wengambye we are just an NGO. We can't fulfill all. Exactly. So n'ensonga endala ze twadressinga tulikula abasaazi no bali ku renewing IDs. Naye abantu baffe tebali kuweebwa mukisa kubanga ba renewing IDs zaabwe. Ensonga eri ti simanyi wafunye akakasa akagendayo naye nga waliwo ekyuma kye bakuteekamu amaaso gaffe tegali stable sometimes. So kati ogenda wa kamera gange tunuulira muno waagenda okugirira okuba ekifaananyi nga lyavuddewo dda nga livuddewo because of the condition gye tulina ne lighting kiri kubanga kikosa era kino tufunye report nyingi nnyo tubali kusobola kubanga bakola gonde naye ekyo neebaza we twakipresentinga ku olwo Right Honorable Kadaga n'agamba that bagenda kukola amendment tuganga si kyekyo kyokka okubanga yes exactly wabeerawo n'ebintu ebirala kyemmanyi kijja kuyamba n'abantu ab'enjawulo. Jjukira waliwo omuntu atalina nga alina wa mukono gumu nga guno omukono teguliiko so nga ate baagala all the fingers oyinza okwesanga nga waliwo kibeetaaga so babeere ne flexibility oba beetaaga kwongeza technology basobole okubanga bongeza balabe how better they can do what basobola okubeera nga bali inclusive nga exactly n'ebirala bye twagezaako okubanga tusaba iza okubanga bagatta ebizigo byaffe okubanga bigabibwa mu malwaliro for free. Kubanga nga ngambye right now ife abagaba and as a sister organization naye kati esente bwe zinaabula abatukwatirako banaabula kitegeeza nti tunaafa okiraba ekintu ekyo. So kati now Minister Right Honorable Minister Mama Kadaga yagambye nti agenda kubanga nate ensonga zino kati azitwala ku cabinet kubanga kintu kitono nnyo seefa abangi nnyo nti gavumenti eyinza okulemererwa okubanga esuplyinga bene ebizigo okusinziira ku gundi nebo tunoolira minisita wa health yavaayo n'agamba nti kusinziiranga yo ministry ate ebizigo ebyammwe olw'okuba nti babayambako ne babateerawo ka tax waiver ne bakajjako nti ate kiyinza obutasoboka kubanga ate gavumenti evaayo okubanga ebigaba for free mu malwaliro. Yes, we are yogera ne I think by that time walo kyali tiyategeera kyova olaba kati saa zino bali kubanga mu nnongesezo ze bali okukola
okusinziira ku minisita yatugabe bigenda kuba nga bibeeramu katusuubira nti binaabeera weewaawo kubanga bingi nnyo oluusi ebyogerwa ne bitakolebwa naye katusuubire bijja kuba nga bikolebwa bisobole okuba nga nate biyamba abantu baffe kubanga buli woobeera omulamu kiwa gwe omukisa okwongera n'ocontributinga eri eggwanga lyo in one or the other naye ate obeera ng'oli mulwadde you can't work so kyova twetaaga ministry zonna ez'enjawulo eza education health okulaba nti ebintu byonna bincludinga exactly nebyo bebeeyamye bisobole okuba nga bikolebwako. Omulamwa ogw'omwaka guno mutambulidde ku mulamwa ki ogwa awareness? Omulamwa gwe tuzze tutambulirako era gwe kyatambulirako kugamba eddembe ery'obulamu eddembe okulwanyisa kookolo w'olususu n'okubanga nate okulwanirira eddembe lyaffe okubanga nate tututtibwa right to health, right to life and right to education. Yes, right to education. Tugaye kati tukulaba nti tulwanirira eddembe lyaffe mu bintu ebyenjawulo tulabe nti yes persons with albinism nabo basomye basobodde okubanga nate bakola ebintu ebyenjawulo yes yennyabo. Okay, tugenda kubanga ate kati saawa eno tugendera ddala ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku lwaleero kuba nti ate tutunuulira gender mainstreaming vis-a-vis the national development programs eziba ziteekeddwa mu nkola by government tulabe okubanga ate are they inclusive okulaba nti ate baketaringa for all groups of people oba ate waliyo abantu betulivinga nabo mu Uganda nga they don't feel like they are fully citizens of Uganda olw'ensonga nti baba tebabadde included in government programs. Tugenda kuwumulamuko katono nnyo gwe tukomawo tujja kutandikirawo wenyine. Very good morning, tovaako. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
mu kuwummula mukokyali ku Mighty Drive tubeerawo wano buli lunaku essaawa zibeera 2 ez'okumakya paka ssaawa 4 tuba twogera ensonga ez'enjawulo era ng'ennaku ezimu tuyinza okwogera ebyobufuzi era ne twogera ebyobulamu ate endala ne twogera ku social life oyinza tambuza atya obulamu bwo mental health kakati essaawa zino abavubuka bangi nnyo tutawaanyizibwa ekirwadde kya depression obeeraawo ng'owulira ebintu biganya olw'ensonga nti abasinga ku ffe tetuyina mirimu so embeera eyinza okukaluubirira n'olaba nti ensi eno kirabika mukama katonda yakuvaako ensonga lwaki tuleeta abantu ab'enjawulo okwogerako erimmwe okubazzaamu amaanyi okubalaga nti that is not the end of life wakyaliyo ebintu ebirala bingi nnyo byosobola okuba nga ate wekkiririzaamu n'okola ate ne bikyusa obulamu bw'olunaku lwaleero tuyina executive director wa SNUPA era nga twogera nsonga ezikwataganira ku bantu abo abalivinga with albinism oba abantu betuyita abeeru mwate bwe mwakazaako erinnya eddala lye batoogera kati nange siri bayita era saagala kubanga ate ndyogera mbankulyetinzaawo yandeesa ate ku linnya lye bataagala so tubayita abantu abeeru okubanga ate ensusu zaabwe zaawukanako ku zaffe it is the only difference gye tuba tuyina wakati waffe abaddugavu nabo naye ng'ebintu ebirala byonna munnange bitukoseza wamu so olunaku lwaleero tutunuulira challenges ze bafacinga vis-a-vis the government programs zezze eteeka mu nkola okulaba nti ate ebeera inclusive oba abantu bane includinga mu activities oba programs oba ne policies ate government zeba ate ereese era nga tugenda tandika n'ekigambo kati kibadde kiyitingana mu national development plans ekya disability mainstreaming bwe twogera disability mainstreaming okitegeera oba tokitegeera Mr. Ogik agenda kubanga ate akitunnyonnyola bwe batugamba nti gavumenti egenda kubanga ate esoosowaza nnyo okulaba nti achievinga vision yayo eya 2040 egenda kubanga ate esoosowaza nnyo oba eteeka ku mwanjo disability mainstreaming kitegeeza ki? Neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo era ngenda kubanga nkitemaatemamu nnyo sijja kukola ddala hardware naye nga mu bumpi disability mainstreaming okulaba nti abantu abaliko obulemu nti nabo babeera ku kitundu ku nteekateeka nti buli nteekateeka ya gavumenti abantu abo babeeranga kwebali nga bateekeddwa nabo bali kitundutundu ku kyo era nga tewaliwo gavumenti ekyeyisa nga tekirimu okutandikira ddala ku masomero balina okuba nga badesigninga essomero nga n'omuntu aliko obulemu naye asobola okuba nga alina access to the toilet nga bakipulaninga kwekiri ng'ebibiina we kaba kagaali ayingira bulungi ng'eyo access weeri era nga ndowooza abasinga kati mujja kulaba banks ezisinga oba n'ebizimbe bipya tebiyinza kubanga byapprovingibwa n'abakakiiko akaka-proving ebizimbe nga tolina nga teri accessible nga tekuliko access ey'abantu era mwonabona mujja kulaba abalala bayinza olowooza nti design oba n'abalala babikolawo bene that's waliwo ramp kati ramp eyo omuntu aliko obulemu obwa physical oba akozesa wheelchair abeera asobola okuba nga atambula bulungi nnyo n'ayingira nga tewali wamuyambyeko si n'amadaala ate tuze tubuulira abantu nti bino ebintu biyamba naawe kennyini oyinza okukya olumu n'omenyeko ekigero olaba ennyumba yo weekulemerera okuyingira okiraba so kati nankwadde bali bikola mu public institution oba public structures naawe ewuwo kateekewo kayinza okukuyamba okiraba oyinza okuba for example eyo mukwano gwajja okukukyalira naye ng'ali ku wheelchair so kati naye nga mu bufunze disability mainstreaming okulaba nti enteekateeka yonna gavumenti gyekola erina okubanga involving all categories kati wetulaba padms as a district parish development model enkola nyo yakutwala abantu mu bwavu naye kati muyo waliwo percentage eyaweebwanga yo nti nankubadde tugaba zino essente naye abantu abaliko obulemu nabo balina percentage yaabwe balina percentage yaabwe balina okuba nga balina okuweebwa
okiraba era kino kigezaako kugamba that kubanga bamanya nti tunagamba nti abasajja bonna bagenda kubanga bafuna zino ssente oyinza okulaba mwogo omunyigo ono aliko obulemu ayinza obutafuna tasobola kufuna kyova kati bateekako naga okay package yaabwe nti era bo bwe baba basaba ssente tebasabira eno mu bonna basaba ziri ezaabwe yes kati tudde mu byobufuzi oba neggundi nga olaba nabo balina okulaba that omuntu aliko obulemu naye yenyigira mu byobufuzi ng'otodde buli obwa maybe persons with disabilities naye alina omuwaate ogw'okubanga yeesimbawo ng'ababeera part of the national issues. Exactly. So kati wotunuulira neggundi n'ebyensoma nga wenjogeddeko they are trying to okusinziira ku plan eyo ate kati is now international standards and ebintu byonna kasita basooka kucekinga n'enguudo zino ze bakola balina ozicekinga abalala tebamanyi lwaki zipavers zibeerawo ne ate nolawo zikomenkereza nga ate waliwo ka slope akatono kino kisobozese abantu bonna bonna okubanga nate basobola okwaccessinga walibanga tesobola kubanga yaprovinga oluguudo nti mugenda lukola naye nga telulina enteekateeka eyo bagezaako okulaba nti n'abantu abaliko obulemu nabo tebalekebwa mabega nga tuwulidde nga agenda oba slogan leave no one behind by starting with those who are farthest behind. So kati wetutunuulira who are the farthest behind, those are the people with disabilities. Exactly. So kati byonna agezaako kulaba that waliwo mainstreaming eyo edda waali nga tutuganye tukyalina n'amasomero ago ne edda baalinanga amasomero nga eryo ssomero ly'abazibe eryo ssomero ly'abantu we bati badde forward naye leero bali bikola era omusomesa agenda okuba nga avaayo ng'asobola okuba nga handlinga abaana yenena abeeraze yes under his or her control. So kakati bw'otunuulira enteekateeka zino eza gavumenti ezizze zibeerawo nteekateeka ki gavumenti gyeteeseewo ng'ogamba nti eno gavumenti yatuteekerateekera naffe ne tugiganulwamu? Ekyomukisa omubi oba omulungi nti enteekateeka zino nnyingi nnyo era wootunuulirako white black and white on paper oba ku lupapula entegeka nnungi nnyo era nga zino entegeka bw'oziraba singa zituukirizibwa nti zandiyambye nnyo omuntu aliko obulemu naye kyennaku bino ebintu oluusi tebiri kubanga bituukirizibwa kati for example esente za parish development model omuntu ayinza oteekayo okusaba naye esente ezo omuntu agenda okuba nga azifuna nga nekyeyali aluubirira okuzikolamu nga tugabe nga zitwalwawo okuvaayo so kati nolaba naye ngeno baripootinga simanyi balina kino bafuna kino bakola kino naye nga ate directly tebali benefiting oba tebali kubanga babigira era batono nnyo wetutunuulira report eraga batono nnyo mwaso even persons with albinism batono nnyo abali okubanga baganyulwa mu nteekateeka zino eza gavumenti. So kati kyetusaba by implementing parties okuviira ddala wansi okutuuka waggulu basobole okubanga balaba nti zino entegeka nnungi nnyo era buli omu yandibadde nga azeegomba naye teziriteekebwa nnyo mu nkola w'obalirira bameka abaakafuna essente za parish model people with albinism batono nnyo ate kikwewuunyisa n'abalala batandise okuba nga the impassionate nga beeyita nti balina obulemu naye nga ate tebalina bulemu ne bakonayivinga ne bali essente zaabo abaliko obulemu yes ekintu ekitali kituufu. Naye enteekateeka za gavumenti nnyingi nnyo naye nga njagala okuzzaayo ku parish development model ne challenges ze muzze mufuna muzadressinze mutya oba mukitadde busi ne mugamba kati ekyo kyo gavumenti ffe tutadde naffe tukirese? Ffe tuli abantu abatawanika era twagala okubeebaza nti mutuwaddize platform kubanga kyemmanyi nabo we bali babiraba ffe tutuukowe kubanga nate tukola tutya okubanga nate we voice out our issues however much tulina challenges okusomoozebwa ogenda mu district amalala bagamba temulinaako obulemu so nga ate constitution ya Uganda ekirambika bulungi nnyo mu disability act that we have a disability kyemmanyi bangi kibatabula era naawe awoleeza oyinza ogamba that
disability kyate gyolina naye nga the issue is that mbadde ngenda okujja okugamba nti ebiseera ebisinga you are not included mu group y'abantu abaliko obulemu. People don't consider you as people with disability. Era nga yezimu kweze ensonga abantu bano ba planninga ze bagamba nti bano bali kale tetubateeka mu nsonga bweziti. So how does that make you feel okubanga you are isolated in your own country? Ekyo kituufu kitwakuwulira bubi nnyo kanyambeko n'oyo ayinza okuba nga awuliriza oba nga alaba naye nga takimanyi. How do we define disability? These are permanent conditions which limits you, which simply is irreversible, but limits you to perform other kind of things like just anyone else. For example, yes, that's how they define disability. So ekyokulabirako, I have the pale skin. Tewaliwo ddagala lyenyinza okubanga nkola okubanga ofuna skin eri. I think apart from that, this kind of skin, it gives me limitation to do other things. But weesanga gwoyinza okutambula n'otuuka eri n'otakosebwa naye nza okutambulawo ngenda okutuuka eri gye ngenze nga nfunye amabwa oba nga ndwadde. Gwe wookozesa olunusu 10,000 nze ate nze mbeera neetaaga okumpi nga 15,000. Lwangi kuffe tetulaba tufuna obuzibu ku maaso. So we are limited by these are the factors which lead for persons with albinism to be considered to be people with disabilities, because we have irreversible conditions which limits our daily exactly, which limits our daily activities, and that's how we qualify. But tunuulira kugendeko mu education sector, new curriculum, is it favoring you, is it inclusive oba nayo eringa enkadde gye tuvuddemu? Okusinzira the new curriculum, many people are still also learning it kubanga yakajja. Naye kyenyinza okubanga njogerako is that muyo of course eri kuyambako naye tukyagistudyinga to say how better it is. Kati emphasis yaffe kyova olaba eri ku how to train teachers to continue to support persons with albinism in case they are in their classroom by providing ebyo ebintu ebinaabayamba oba ebitaabakose okubanga they are doing their activities at school. Kusinziira nti saawa eno ekizibu kye musinga okubeera nakyo mmwe nga abantu abeeru bwe kuba nti temulina access oba mulina limited access ku bizigo bye biyinza okubayambako okubanga mutaasiriza sikini yammwe? Yes, limited access ku bizigo yo nnene nnyo because nga wenjogera kati era we are the only sole suppliers and they come from out and mweka abasupplying ebizigo byammwe bye mulina okubanga musupplyinga mu ggwanga ddamba, then ate waliwo akaseera n'olaba nga tebiriiwo. Kyova olaba tuzze nga tukaabira omulanga gavumenti timunnange bino ebizigo byetaagiswa okuba nga bikolebwa bitya bibeera mu malwaliro because omuntu ng'akyesiize ajja kuba nga asobola okukola ebintu byonna byonna without limitation. Mwe ng'abantu abanoonya obuyambi, is there a way musobola okusoosingamu okubanga ebizigo bino mubikolera wano ewaffe? Era nga tulina n'abantu abali willing okubanga babikola because naye kino kibeera ne cost implication. Kyova tuligezaako nnyo kiyingiza mu gavumenti singa ebeera ekkiriza for example negamba okay tugenda gabanga ebizigo okukendeeza ku costs ez'okubigulanga twandisobodde okubanga tubikolera ano because we have the contact with manufacturers abasobola okubanga baleeta system eyo ne raw materials endala zetulina mu ggwanga zisobola okubanga zituyamba okubanga nate tukola ebyo ebizigo wano. Tomanya ne byongera n'omulimu kubanga banga balikola ekitegeeza emirimu gijja kubanga gibeerawo abaana basobola okufuna kye bakola ate naffe ne tubanga tulise nga mugandwamu ng'akasente akabigula kakendeeredde ddala. So kyekyo kibadde ng'ekiruubirirwa era simanyi naye mama Kadaga etwali naye kyewuunyisa nnyo nti gavumenti tenaakubanga eteeka bino ebintu mu nkola. In fact yali oba naye simanyi naye nze kubanga yagamba nti tuzze
bano abantu bazze bakabiranga oku-including ebizigo byabwe ne lwaki gavumenti tena kubanga eteeka kyova yagamba nti agenda kubanga nate abiteeka mu cabinet basobole okubanga badisikasinga ku bonna okulaba nti bano abantu bafuna ebizigo tufuna ebizigo byaffe. Bw'otunuulira budget eyasomeddwa wiiki ewedde walabyeyoko budget allocation mu Ministry of Health reflecting oba mu sector yonna reflecting agenda mainstreaming katugeze nti kale mu education bateeseewo enkola ey'okubanga ate bazimba amasomero nga galina access routes ez'abaana abaliko obulemu bibayambako to reflect what is on paper okulaba nti bye batugamba gano nti bagenda kukola nga bibudgetingiddwa era nga bijja kukolebwa. So regarding that wotuna budget of course waliwo akatono akayongeddeddwako naye okusaba kwaffe yes era olaba bagamba bagenda kukola kino bagenda kukola kino naye singa okunakuwaza bino ebintu yes babiyisa ne implementation tebeerawo. Nze ndowooza weewaawo wali obuzibu obw'amaanyi ennyo era buli wetugenda Ministry of Health bayinza okugamba that isaazo tuna priority endala njukira waliwo statement Ministry of Health gye yayogerako okwo so nga abantu baffe bo bali bafa n'agamba that right now Albinism skin cancer is not the priority of the country. Ekintu ekyo kyatukosawo bubi nnyo naye ng'ate ng'entegeka z'omweziri kyova tugamba ezo entegeka obanga zikoleddwa tusaba zisobola okubanga ziteekebwa mu nkola. Kebw'otunuulira ministries nakugeza nga ministry agenda olowooza bateeseewoko enkola reflecting what they are trying to implement reflecting agenda mainstreaming nti oba balinawo omukozi aliko obulemu you are practicing what you want to okukola abantu abalala. Are there any ministries eziri mu practicing agenda mainstreaming? Ndowooza ministries ezisinga ze tulina at least genda erigerezaako ddala and that's why netubadde nga tulitegeka the International Albinism Awareness Day nabo babadde wamu naffe era twabadde nga tutegekera wamu. However kino ekintu baleme kubanga nate bakirekera Ministry of Gender yekka. I think all other ministries need to work hard okulaba that yes there is inclusivity mu bintu byonna ne bakola. And by the way it's stipulated very clear that mu bintu byonna byokola oba budget oba biki kulina okubeerako nankwadde okugaba emirimu kulina okubeerako at least percentage balina okuba abawala kuli olina okubaako omuvubuka kulina okubaako omuntu alina obulemu okulaba nti oli inclusive. Naye bino ebintu ekikwasa enasuku bizze nga tebiteekebwa mu nkola and that's why we say that at least ministries zonna zirina okubanga zicontributing. I think for that note that's why Right Honorable Kadaga yagambye that whenever I celebrate these days at least tuleete ba ministry ministry department ba ministers maybe they are permanent secretaries okubanga nabo babeera awo in case wabanga badresses ekintu ekikwatagana n'essomero nga Ministry of Education akyogerako about they give their response there and then okusinga okubisuza because exactly kubanga webavaawo kiba kizibu nnyo n'okubalaba so we need them okubanga twogera n'abantu abayinza okubanga bateeka bino ebintu mu nkola. Okay. Omaze ebbanga ddene kati nga okola n'abantu abeeru oba abantu bofaanagana nabo naye otunuulira omulamwa gwa agenda mainstreaming olowooza obstacles ki eziyinza okubanga ate zigulemesa oba ziremesa gavumenti okubanga implementinga ebintu bwe bityo? Ndowooza kisookera ddala there is awareness even mu bakozi ba gavumenti bennyini ogenda wansi ng'otunuulira ba CDOs abalala nga they don't nga bo tebali focusinga nnyo ku ekyo ekintu oba ne ba cows abalala nga tebali informed they like information so I think ekisookera ddala kyetwetaaga kyova olaba nkugambye nti ne district endala zibadde ziremererwa okubanga bafuna resources amanya yes parishes endala babadde balemererwa okubanga bawa persons with disabilities so because of that lack of awareness n'engeri ebintu gye bitambula ogendayo okusabese ne bagamba agwe genda kuzireza abangi simanyi obulemu bwetetumanyi ebintu ng'ebyo byebiwadde so if there is that awareness in all the structures bategeera that nedda ekigendererwa kyaffe kyekino and this is what we are supposed to be doing kijja kubanga kiyambira ddala abantu baffe okubanga nate baganyulwa mu programs zonna eza gavumenti.
So mu bantu beba listing a government byo betwalanga people with disabilities. Are you included or not? Yes, kwetuli now wotunulira amended Disability Act. It's stipulating very well. In fact, ne mugundi yenyine era yogera mu act yenyine yogera that government is providing anga ebizigo oba okubanga bisalako ko bay. So the issue nga wengambye tulina ebintu bino webiri bingi nnyo biri mu white and black, but implementation does the Obulemu. So implementation obuzibu buli buzibu bwa government. Yes, nze kwenjo oba buzibu bwa okubanga temu pushing for what you want. Nti mwakisaba ne bakibasuubiza but temufudde okubanga mukibanja. Nze ndowooza nja kuwa onja buteeka ku government because you've committed yourself, but you're not standing to your commitment. You're not doing what you committed to do. Nanti bagamba government edinga n'ebintu bingi nnyo, ayina abavubuka, ayina abakadde, ayina ab'okupulaningira bayitirivu. Naye gwe mulimu gwayo, gwe mulimu gw'abakulembeze naawe gwe abaana lwakuba bangi toplaningire balala. So gwe mulimu gwa government, it's mandate to see the well-being of its citizens. Nga bwetunuulira embeera ya disability mainstreaming, omanyi twasooka ne gender mainstreaming atugamba nti all genders need to be included in programs za government, and I think government has achieved that. Bwe tuba tugiratingira ku 60%, which is a success. Kakati bwetunuulira ate omulamwa gwa disability mainstreaming, waliyoko amateeka agayinza okubanga nti gayambako kubanga ekintu kino kiteekebwa mu nkola, nti singa tusanga nti waliwo program ya government eri mu planning naye nga tebadde inclusive oba all groups are not represented, oyina woyinza okubanga oyita mu mateeka okuchallenginga such programs. Yes, by the way, even before coming out with any program, waliwo framework egobererwa. Naye nga wengambye sometimes people bypass this. Nga kakiika akagawa emirimu excuse me, kanokwera ku people with disabilities. Akakiiko, every structure at least we need to be with persons with disabilities on them to make sure that also their issues are being represented. Naye tumanyi why oyinza okusanga abukiiko obulala nga tebaliiko. So byebine bizze bikosa nengo okiranga kwebiri bigamba amateeka gagamba olina okukola what naye okuteekebwa mu nkola kino kyovola kikoseza nnyo okulaba nti people with disabilities tebasobodde okubanga bavaayo mangu era abavuddeyo batono nnyo era abategedde n'amateeka kubanga waliwo n'abatategeera nga tebamanyi kyakola. Nanti waliwo n'ebigambo ebigambibwa nti nammwe abavuddeyo abamu abagamba nti you are advocating mu advocatingira bannammwe for the rights that you deserve. Ate nammwe mutuuka ekiseera mulamwa ne muguvaako ne mutandika nodda ku ssente ne batandika okwogeza ebirimi nga ensonga yennyini eyakujjayo katajoogera. Ekyo nja kugamba nti sijja gamba nti oba kituufu nnyo kubanga because government webanga yeeyamye ebintu biri clear biri ku lupapula tewaliwo ngeri yonna government eyinza okubanga ekyusa ebintu. For example kati ekyokulabirako okukola n'ekitongole ekya SNUPA, government weberanga ediringa tediringa na Peter ng'omuntu wabula ediringa ne in fact ebeera tediringa na kitongole wabula ediringa na that fraternity okutwaliza awamu ekintu if it's for persons with albinism babera n'ababakulira. So the government deals with the leaders of such groups. No, the dealing of dealings and our leaders voka wabula ediringa for example kangambe the government egambye egenda okubanga egawa ebizigo. There's no need to deal with me. Bochi balina okubanga bagulanga wola bakwatamu nze kyenja okwetaaga okulaba nti ebizigo gye biri mu ddwaliro. So tekyetaaga kubanga senza abeera agenda okubanga bigabanzi
ogwange gubeera kuba following up ogamba that government mwagamba kino we need to see n'okulaba nti kino kye mwayogeddeko awo wennyini woyogeredde ensonga weeri ku fall up nti awe ebisinga we bikoma nti you do not fall up ku government promises zebe bakoledde nti government mwatugamba mugenda kutuwa ebizigo by 2025 mu malwaliro ng'abantu babi accessinga freely nga tebabisasula. What is the problem? Lwaki ebizigo tebiriiyo? Nti akufall up awo wabeera obuzibu awo nti mwe ng'abakulembeze abali mu bitongole bino akati ate mukola nnyo akasimbi okusinga okukiikirira abantu bammwe. Naye kati esente esookera ddala kyemanyi institutions zaffe tezibeera na ssente ne gavumenti tayinza kutoola essente z'abantu era zituyambako kubanga tukola bye tukola amwaso even advocating naye kati ogenda okwesanga bambi nga temulina ssente ezinaleeta those all kind of series in the meeting. Minisita omulabye leero naate tuyinza okuddamu okumulaba ate mwaka gujja kati kibeera kizibu nnyo. The issue is now nti bye bateesezza oba bye beeyamye bagende kubanga babikolako kyekisingira ddala obukulu. But not to say that ndowooza oba abakulembeze omanyi nga bwe tunuulira civil society mu Uganda nga bwe tunuulidde and the shrinking civic space nti abantu bavuddeyo bangi nnyo okutandikawo ebibiina bya bwanakyewa n'emiramwa emirungi njagala kuyambako abaana abawala okubanga empowering oba okubanga basobozesa okubanga basoma but gye biggweera ng'ate bikyuse nti bafunye ssente and then ensonga ze baba bateeka nga basaba essente ezo ze bateeka on paper ate ne bazivaako ne bakola ebintu ebirala ekireetera ate okubanga abantu bemukiikirira mubaleeta okulowooza nti mubakiikirira okubanga babenefitinga naye kumbe ng'ate mwekusa. Ekyo kyo abantu abasinga bayinza okuba nga bakirowooza naye nga I don't think it's the truth kubanga bwe tuddamu structures za government this is how they work. Whereby essente tezigenda into individual kati nga government I think even we don't need any cash. Bwe tugamba nti twetaaga bizigo bye twetaaga tetwetaaga sente zaabwe. Bwe tuwanga twetaaga ebyensoma for example tugamba nti twetaaga mu improving ebyokusoma ekyo tujja kwetaagisa ate kumpa ssente oba okuwa kitongole ssente ffe kyetwagala wabeerewo amasomero agali accessible nga basobola okuba nga batwala abantu nga basobola okusomesa abantu sikiwanga waliwo system ya gavumenti evaayo okubanga ewa ssente directly katuddeyo kati nga nekyenjogeddeko ekya PDM is n'abo abafunyeko zino ssente zijja direct ku ssimu zaabwe so there is no any way nti omukulembeze ayinza okubaako twabeerawo n'opportunity eyo kubanga ffe tugamba nti twetaaga muzimba amasomero amalungi twetaaga mu including baddermatologist abasawo ab'ensuzo twetaaga musomesa abasawo bano aba bulijjo ba clinicians n'abantu ab'enjawulo okubanga nate bakola ki okuyamba persons with albinism okubanga bamanya ddagala ki bye babawa kati ekyo kiba tekyetaagisibwa kubanga nate bakola ki osobola okubanga otwidentifying yako programs oba projects za gavumenti ezitabadde inclusive oba ezihaminga your community naye nga they are projects of the government oba they are programs of the government zezeteeka mu nkola naye nga zibe excluding as the community of people living with albinism. So kati okukiddamu ekyo to be honest programs za government zonna wolaba how they are structured how they are put on paper. Yes, they are very inclusive. Naye weesanga along the way the implementation ate tebeera inclusive. That's what would say that era wotunuulira era saa zinoyogera n'ogenda n'obuuza minisita ene najaga tunuulira guno n'omutendera gwe tugira wa abantu tuboogerako wano wa abantu tuboogerako ku kino naye obuzibu is si ebiteekebwa mu nkola bisigala busigazi kulupapula. Gwe ng'omukulembeze w'abantu bano abeeru barriers ki eziriwo oba biki byoteeseewo okubanga ate byogezezzaako okubanga oyambako abantu bano okufightinga stigma because there is a lot of stigma against the people living with albinism mu communities nti osanga ne maama azadde omwana omweru ng'amusudde olwa stigma eri mu communities so miwaatwa ki gy'oteeseewo okubanga ate o challenginga barriers zino stigma eri abantu abo.
emiwato gye taddewo ezisookera ddala is to create awareness okubanga bano abazadde tubamanyisa bategeera nti abaana baabwe balinga ng'abaana bonna bonna. It also celebrating International Albinism Awareness Day. Waliwo omukyala yavaayo naawe obujulizi n'agamba nti nze nasindika omwana saategeera mwana kigwe nali enzadde naye nawulira buwulizi ng'abasaba bagamba nti azadde omwana basooka nakutya nabaga azadde mwana mweru so kati we yamuzaala baawe ogenda okutuuka n'amudduka n'alabanga n'agamba ffe waffe tetuzaala beeru tetubazaala naye abantu abo basobola okuba nga batutuukirira we were able to cancel them era saa zino abaana baabwe balungi omwana waabwe mulungi era asomesa nali mu senior 4 wetwogenda kati so ezo family ezo tuligezaako nnyo okubanga tuzikansolinga but also to bring okubaleetera ba role models abalala kati ng'abazadde baffe babiyiseemu basobola okubanga boogera abazadde n'abazadde and say how better they can support each other to raise these young children okubanga nate nga tebabasosodde oba okubanga bakola byonna nebiyinza okuba nga bibaziiza to enjoy just like any other children so kati awareness kyekyo then n'ekirala kye tulyogezaako nnyo is to create awareness the communities kubanga abasinza okuba nga baleeta obuzibu bebo banneighbor abetuwangala nabo ku kitundu batandika okuba nga basoyasoya ebibuuzo batandika n'okwogera ebigambo ebingi ennyo kiraka yayenze kiraka yakozewo ati byebyo ebintu ebyenjawulo ebisinga sometimes okuba nga bireetera ekyo but by creating awareness kati nga wetuli ku mpewo kati kino kiyambako oyo abadde tategeera otegeera dati nabo bantu ng'abantu abalala bonna basobola gwe kyosobola okukola naye asobola okuba nga akikola oli alwala naye n'alwala oli asanyuka n'oli nasanyuka it's just like anyone else. Okay, nga tumaliriza ensonga eyo njagala tunuulireko leadership kubanga obukulembeze kintu kikulu nnyo naddala nga olina kyoyagala oba olina kyoyagala okuggusa nti bw'obanga weetuukidde eri gye babagira amateeka kijja kwanguyira nnyo okubaako by'oyisa ate n'owulirwa naye why is it nti tetulabye bantu from your own community okubanga nti benyigidde mu bukulembeze tetulabyeyo. Do we have an honorable member of parliament nga muntu mweru? Tubadde essaazo tetulina. Lwaki abantu kuva mu community eyo tebenyigidde nnyo mu kubanga ekibuuzo kirungi nnyo gye bali bangi nnyo bandyagadde kale nada there are two alternative to become a member of parliament. Esookera ddala you can come through the PWDs. People with disabilities. Yes, persons with disability. Osobola okwesimbawo okuyita mu bo. Naye esookera ddala akakalulu ako ka ssente nnyingi nnyo. Somebody wanga kati abo nabo n'abeesimbawo mu PWDs you campaign the entire country. Onotambula olina otambula mu nsi yonna ng'okuba kye ng'onoonya akalulu n'obuwagizi so that needs a lot of money whereby abantu baffe babadde bakolera mu bwavu obungi nnyo they cannot do that. Secondly is jangu ku direct mu constituency w'owangalira whereby also kyetaaga ssente nnyingi nnyo but below that we have very many persons with albinism who are Lord councillors who are abali councillors ab'enjawulo mu biti ebyenjawulo in different councils. Tuligezaako nnyo okwenfasizinga naddala nga tuli mu kaseera ak'okulonda wabanga zze you don't look for money but look his potential over her potential. Once you give them that opportunity mujja kulaba abakulembeze abalungi ate si kwekubira kalango but we can make one of the best leadership in our communities. I can assure you that. Lwaki olowooza nti musobola okuba nga you are the best leaders you yeah, because esookera ddala because you need to prove them wrong. Nti kyemutulowooleza si kyetuli. Yes. Balowooza nti tuli banafu tetusobola so we put all our effort to make sure that we deliver beyond our expectation.
njagala kuddako ku masomero naye ate eri abaana gye bagenda okweyambira nga tutunuulira genda mainstream naddala tutunuulira amasomero ga gavumenti tetugenda tutunuulira nnyo amasomero ga private kubanga ate abo munnange ensonga eba ndalamu oza gavumenti ekintu kyagenda kya disability mainstreaming ekiteese mu nkola naddala mu masomero nga bateekawo toilets eziyambako abaana balina disabilities all kinds of disabilities okubanga bawangaalira mu masomero nga tebavuddeemu olwa challenges ezandibadde nti zijja oli mwana muwala ate akagaali talina access road okubanga ate ayingira kabuyonjo. Ekyo kituufu okwokusoomozebwa kubaddengawo okwo nnyo but right now nga wenatandikidde nga ŋŋamba nti they are trying to do the possibilities okulaba that at least they provide a very safe environment. Mu lulimi lwaffe oluli olulala tugiyita reasonable accommodation okulaba nti noono omwana abeera agenze ekifo kyabeera agenzeemu kibeera very safe gyali ate nga kimusobozesa okubanga yes nga yeetaayanga omuntu omulala yenna mu kikola kye kyabalemu. katunuulireko bakitaffe mu katonda religious leaders balina kuplayinga role ki era olowooza ba religious leaders bano babayambyeko kubanga ate abantu bamwe tebafacinga nnyo stigma. Njagala okwebaza abatono abagezezaako okubanga they do this by giving some of us opportunity because that's already a sign that naye nga nze njagamba kitono nnyo ekikoleddwa so nga ate nabo balina omulimu omunene nnyo ogw'okubanga nate creating awareness. They are hard ekigambo kye boogedde bangi abakikkiririzaamu kubanga abakitaffe mu katonda exactly kubanga kyemmanyi enzikiriza zonna zikimanya nti tetwagwawo buggwa wabula twatondebwa katonda. Naddala woolaba mu njigiriza y'abakristaayo bagamba nti ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya katonda. So if you wabeerawo nga gwe tosobodde kubanga olwanirira to promote the rights of people with albinism or people with disability, then you're not doing the needful. In fact, era ebitabo byongera okubanga bikugira any kind of discrimination. So I think the religious leaders need also to come up. Nga sibo bokka wabula ne culture institutions. Kubanga wetulabanga ekisaddaaka abantu singa bano ba leaders aba culture bavaayo with very strong statements kiyinza okubanga kiyamba to demystify the myth abantu ebalina ku persons with albinism. Okay, oyogedde ku myths n'ondeetera ekibuuzo ekirala. What are those myths in the communities that people bazze tukula nabyo nga weebiri naye nga ate si bituufu nga byogerwa ku bantu bo? Yeah, there are a lot of myths which people associate with albinism. Esookera ddala waliwo ne myth empya gye twakafuna recently ekiri Namayingo ng'abantu bali kunoonya abantu abeeru. In fact, waliwo ne sub-county Namayingo wane mu Busoga. Waliwo ne sub-county namba baatoddewo persons with albinism olw'okuba nga bayigibwa olw'enviiri zaabwe omusaayi gwabwe n'ebitundu byabwe ebyenjawulo nti biyamba abantu okuba nga bafuna gold. Manyi Namayingo waliwo basima gold. Kati kino kitadde obunkenke bungi nnyo ku bantu abeeru okutuuka okuba nga basenguka and go to another sub-county just for their lives. So kati there's the miss naye nga ate tetulina bugagga bonna iffe twandibadde nga tusinga obugagga singa tubadde tusibukamu. Other people think that if you have wosingana a person with albinism n'omubuuza ojja kufuna bugagga bw'amaanyi n'omukwatako abalala baga singa ogenda n'ofuna entaana ye n'otoola ebisigalira bye n'obikozesa naye bireeta obugagga bungi nnyo. Abalala ne batuuka n'okulowooza ddata toddaaga n'ebyo gwe mutooleko omutwe ogenda oteeka ebyawongo ajja kufuna obugagga. Abalala ne batuuka n'okulowooza ddata weggatta naye ojja kuwona n'endwadde okuli ne siriimu n'ebirala. So nga bino si bituufu era bambi tulaba victim bangi nnyo abasodde okubanga bakosebwa olwa myth zino ez'enjawulo. Ne myth endala okulowooza ddala tuli banafu tetusobola
njijukira nga nkyali muto nagezaako nnyo saali muto in fact nga nakatandika joininga university nali neetaaga ssente anga ng'omwana yenena omusomi naye njijukira we nalinga nagezaako n'okunoonya omulimu tewaliwo yampa mulimu abalala bagamba no one would give me opportunity olw'endowooza ngeezo okulowooza that maybe we are not able enough we will not deliver abalala batuuka okulowooza tujja kuleeta ebisiraani mu mirimu gyabwe so kati olaba zino endowooza zonna ezitali entuufu and yet we are capable. Bannayuganda bayinza kuyamba batya okubanga ate babreakinga this stigma n'okubanga ate bayambako ku raising awareness? Esookera ddala gwatulaba gwe mbadde nsaba osooka okubeera ambassador asooka tuyambeko abo abalala bategeere that we are persons just kala yokka eyalemerera okubanga efuuka kala entuufu gye nali nteekeddwa okuba nayo naye nga ndi muddugavu era n'abakadde bange baddugavu siriwo nti kubanga maybe maama wange yayenda oba waliwo ekyakolebwa wabula just waliwo melanin deficiency oba melanin atamala bangangira so ekisookera ddala we need people to create awareness to know that we are human just like anyone else we are capable tetulina maanyi ga njawulo ge tulina twandibadde nga banks ziri waffe naye nga weŋŋambye nti abasinga nabaavu nnyo nga tebasobola kuba nga beetuusaako ekyokulya then ekirala more opportunity persons with albinism awo obeera naye the more close we become yes in works byonna mirimu wawonawona in fact gyonookoma okubeera naye ojja okuba nga otegeera ne condition ye okusinga for example been with you for many years and you know who Peter is and how capable and the skills zonna zalina so wonna mwewala tojja kubanga omutegeera ojja kweyongera okubanga weesiba ku ndowooza ezo ze bakugamba ez'obulimba what we call the myths and misperception. Okay. Nga executive ya SNUPA, which Uganda do you envision for people living with albinism? Oh, that's a very good question. My dream is to see a Uganda whereby a person with albinism is valued for what he is, not by his appearance. Nga tugamba omuntu otunuulira Peter, you're not seeing my albinism but you're seeing Peter. Yeyo Uganda gyendaba era gye tuli okulwana emisana n'ekiro Uganda yo tuyinza gituukako tutya kati esookera ddala by creating awareness nze naawe era twebaza okubanga mutuwadde omukisa guno era lino tafaali yes then ekyokubiri is n'okwogera n'abantu abawansi okwogera n'abaana betubeera nabo batandika otegeera that we are people just like anyone else. Yes. Ekirala government okola ku byeyama okubanga etuyamba. Government etuukiriza its promises. N'ekirala even other civil society organization nabo basobola kubanga ba includinga n'okutagetinga persons with albinism. Kino kijja kwongeza more energy, kijja kwongeza more vibrance, kijja kwongeza ne gundi ey'amaanyi nnyo kyetuyita collaboration ez'amaanyi nnyo ezinatutuusa ku buwanguzi n'okulaba that persons with albinism also they enjoy just like anyone else. Oyogedde ku other civil society organizations n'ozijukiza oyinayoko ebitongole by'otuukiridde naddala bino ebiri mu kulwanirira eddembe ly'abantu okubanga ate nabyo bibayambako okubanga mukola emirimu gino egy'abantu abeeru? Yes, era waliwo ebitongole ebirala byetukozesa kati nga Human Rights National Coalition of Human Rights Defenders tugezaako okukola n'abafida kati yena enkola this is how we do it. Kati for example tuwa n'ensonga nga z'abakyala abeeru tucoordinatinga ne FIDA kubanga oba mweru oba si mweru mukyala yes bwe tudda ku bintu eby'ensonga ez'ebyobulamu tunakati nga the National Coalitions of Human Rights Defenders naffe waliwo eddembe lyaffe lyetubeera tulyo defendinga kati awo nga tuyisaawo nabyo nga mubiyise eri kati bwe tulaba nti nga mulibeeru naye nammwe mulina eddembe lyammwe yes waliwo eddembe lyaffe oba nga muli kulwanira amadembe amalala naffe waliwo eryaffe erinyigirizibwa ne tukolagana nabo so tugenda that's how we've been doing like that and kituyambyeko okulaba ng'ensonga zaffe ziyitawo for example bwe tuba nga tupushinze ensonga y'abakyala nga SNUPA ng'egipushinze egaanye wakire tugiyisiza mu FIDA
nebanga eyitire oga nti bakyala abamu betukola nabo bwana abakyala bano nabo badaaga that's how we can okulaba how we can penetrate okulaba nti ensonga zaffe zisobola okubanga ziyitawo. Bwe twogedde ku challenges abantu abeeru bano ze bali mu kufeesinga tunokoddeyo ebyobulamu education naye ate waliwo ebintu bingi nnyo ate abantu bo bye batenyigiddemu ate nga baali badde basaale nnyo okulaba nti ate bavaayo okwongera eddoboozi eri abo abali mu kukola ebintu okugeza nga climate action. Everyone is bali tuli mu kuvaayo kubanga ate tulwanirira environment ekwata ku ggwe nange kubanga ffenna we tuwangaalira naye olowooza abantu bo bano are they empowered enough okubanga ate balaba ensonga zino nabo ne bavaayo kubanga ate bazenyigira mu nti mwempowerinze abantu bamwe away from the health nti kale tubawadde kubanga tubawa ebizigo by'ensusu tubakebera but naawo kati balamu how are they being beneficial ku nsonga eziba zigenda mu maaso mu ggwanga? Weebale nnyo ekyo ekibuuzo. By the way, you can't do environment over climate change erabira persons with albinism. And that has been our prayer so much because singa wetera okwogera anti akasana katukosa nnyo kati environment ebeeranga wagamba naye musimba emiti already ya ategeera impact era mu nkola ngeeyo tuzze nga tusimba emiti era nga tuzze collaborating with also other climate organization okulaba nti tuongeza naffe okubanga we stand with them kubanga kyebalikola tekiyamba bo bokabula naffe tufuna omukisa ogw'okubanga tutaasibwa akasana obutatooca okubanga tubeera n'ebisikkiriza ebingi ennyo kubanga bino biziyizaako n'akasana but also to get a very good atmosphere kubanga gundi yonona kasa tebeeramu akasana kasa kaaka and you get a dry land n'atmosphere yennyini nnyini etuuka nebanga ekosa in the long run so kati this has been a very great issue more so for SNUPA era tuzze nga collaborating n'abalala in different districts okubanga nakyo we are part of it kati ng'okusimba emiti cleaning the environment n'ebintu ebirala ebiggwa mu tuluba eryo. Tujjaka nga tumaliza show yaffe ey'olunaku lwaleero naye singa oba ofunye akakisa ne bakutuuza one-on-one with the President of Uganda, what is that one pressing issue you would address to the President okulaba nga ate ekolebwako? Nze kyenyinza okubanga mugamba bateeke mu implementation ebyetaago byaffe kubanga bingi byo birina ku paper bingi tuzze tubyogeranga naye kyokka singa following up and then make implementation in the issues of the country. Kankyogere era nga ntunuulira mu kamera. Oweekitiibwa President ensonga zaffe nnyingi nnyo ezizze nga zisuubizibwa n'endala ne gavumenti yennyini neyeeyama naye bitono nnyo ebikoleddwako kale tusaba ensonga zaffe zibeere nga ziteekebwa mu nkola ekyo kijja kuyamba okubanga tucreatinga a very conducive environment for persons with albinism. Mpeereza ekibuuzo nagamba mbuuliza Peter lwaki alowooza ensonga zaabwe tezikoleddwako ng'ate bazibanjiza ebbanga ddene? Ensonga eziwadde okubanga ndowooza tezikoleddwako kyenyinza okugamba nti sometimes simanyi oba nkola y'abakulembeze be tulina bingi beeyama naye tebatera kubanga bakola nga batuukirizibwa they don't fulfill their promises. We don't know why naye nga sometimes wotwala ensonga zo there and then they seem like they are so much on it naye kasoovawo otyo badda ku birala so kati ndowooza byebimu ebiwadde okubanga tebikola ki ensonga zaffe tezituukiriza. Nga tumalirizayo message eri community yo ey'abantu abeeru. Kyenjagadde okubanga ntegeeza community y'abantu abeeru nga temuwanika. We are still fighting and we'll keep fighting to make sure that to creating Uganda whereby a person with albinism will be valued for what he is, not because of his appearance. Kubanga tusobolera ddala nnyo tubanga tuweereddwa omukisa. Tuli mu kaseera ka kulonda wobeera n'obusobozi bwonna genda weesimbewo mu position yonna gy'osobola. Yes. Era njagala kubategeeza nti olunaku lwaleero bannange tuli mu kulonda abakulembeze ab'abantu abaliko obulemu.
gwe wenna nga wasobola n'okebera olukalala n'olabamu erinnya lyo nga oli muntu oliko obulemu, genda olonde omukulembeze wo, kyankizo nnyo. So era ngenda okubanga ate nkubiriza bannayuganda abatulaba saawa eno nti bannange omulanga gwa Ogik muguwulidde bulungi nnyo. Mubeere abasaale okubanga ate mu fighting stigma ali ku bantu abeeru, kubanga ebisinga ebiboogerwako the myths kintu ekitaliiwo naye nga kyatondebwawo ne kiteekebwawo omuntu omu oba babiri ne kikalira ku bantu ne batandika okubanga bakyogera nga abantu abalala bakibirivingiramu. So ngenda kusaba osiibule abatulabye olunaku lwaleero. Nange nyongera okubanga mbeebaza mwebala okubanga nate mubadde mutufulowing okutuusa mu kaseera kano. Njagala n'okubuuzaako aba Rotary Club of Jinja City tebannange nasiimye nnyo okubanga nate mpeebwa okubeera omukulembeze wammwe as the president of Rotary Club of Jinja City. Wensuubira wetugenda okubanga tuweereza by the way era nja kukozesa guno omwatwa okulaba nti twongera okubanga tuweereza the less privileged people in our communities. Nga oguli omulama gwa Rotary twayitaaga abo bonna abali mu bwetaafu okubanga nate bayambibwa mu ngeri ey'enjawulo, and I believe kyetugenda okubanga tukolera ddala mu kaseera ak'obukulembeze bwange. Mbaagaliza akaseera akalungi ak'okulonda ate ne mbaagaliza okubanga nate mwongera okubanga fena tulwanira tusobola okubanga tukola a very inclusive society which includes also persons with disabilities. Tweyanziza nnyo tweyanze. Nja okubeebaza mmwe mwenna abatambudde naffe ate kuva wali ku ssaawa 2 ate paka wano wetugenda okubanga ate tuwunzikira show yaffe ey'olunaku lwaleero. Nsuubira nti ofunyemu ekyokuyiga era ate nammwe aba implementinga these government programs nammwe tusuubira nti ate muyize nti sometimes ebintu bye muteeka ku mpapula bwe bituuka ku ground ate si bwe bikolebwa, which is affecting abantu oba groups z'abantu abamu. So it is very important okubanga ate mugendayo okukeberako ne mukola follow up oba ate nga projects bwe mwaziteekateeka bwe ziri mu kukolebwa. Njagala okubanga ate mbasiibulira waneeno tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya era njagala okubategeeza nti dakiika ntono nnyo okuva kati tugenda kubanga ate tukuteekerayo NUPA press conference era nga tugenda kubanga ogoberera bulungi nnyo ebigenda okubanga bigenda mu maaso mu press conference eyo. Omulamuko katono nnyo mwebale nnyo okubanga ate mugoberedde program eno etukomawo ebeera no press conference. A very good morning, have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.